Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens de voir que OpenAI a fait l'introduction de GPT 4.5 et il y a une vidéo sur YouTube pour l'introduction. Donc j'ai décidé de regarder la vidéo, puis je me suis dit tant qu'à regarder la vidéo, je vais l'enregistrer, je vais enregistrer une réaction en même temps. Donc allons-y avec la réaction. Et voilà, c'est parti. Hi, I'm Mia. I'm a research lead at OpenAI. Today we're here to introduce GPT 4.5, our latest model release. Premièrement, moi je connais aucun des trois personnes qui sont là. Il y a eu beaucoup de changements à OpenAI. Je connaissais beaucoup des hauts placés. Puis quand il y avait des présentations, habituellement, je connais. Ben lui, je l'ai déjà vu dans une présentation, mais je connais pas son nom. Elle, je l'ai jamais vu, puis lui non plus. Releasing GPT 4.5 as a research preview to ChatGPT Pro users and developers in the API, and we're working to bring it to Plus users, EDU and team starting next week. GPT 4.5 is a special model. It is our largest and most knowledgeable model yet. OpenAI Elle a de l'air nerveuse pas mal. advances AI capabilities by scaling two different paradigms: unsupervised learning and reasoning. Reasoning teaches models to think before responding, and that helps especially with tasks that require reasoning, like science, math, and other difficult complex questions. Unsupervised learning, on the other hand, helps models helps increase word model accuracy and intuition. GPT 4.5 is our next step in scaling up unsupervised learning, increasing word knowledge, intuition, and reducing hallucinations. Despite not reasoning step by step like our O-series models, GPT 4.5 has is generally useful and inherently smarter. We're still experimenting with this model ourselves, especially because it's not a reasoning model, and we're exploring capabilities that emerge with unsupervised learning. And ce que je comprends, c'est que 4.5, en fait, contrairement à la série O qui fait du raisonnement, ça revient au modèle comme on avait avant. Donc, mais là, elle est en train de dire que dans le fond, il est plus intelligent, donc il n'y a pas besoin d'avoir le raisonnement que la série O, donc O1, O3, puis exemple DeepSeek R1. Donc, il n'y a pas cette capacité de raisonnement-là. Donc, on revient comme les modèles précédents, mais plus intelligent de façon générale. C'est ce que moi j'en comprends. Really excited to bring this to the world today so that we can explore it together. Hi, I'm Rafa. I work on synthetic data here at OpenAI, and I'm also really excited to talk about GPT 4.5. Interacting with GPT 4.5 feels natural. It's our best chat model yet. And that's because it has improved deeper knowledge and improved contextual understanding, which makes it really useful for tasks like improving your writing, programming, or practical problem solving. The best way to get a feel for the model is to talk to it. So let's jump into a demo. Let's ask GPT 4.5. I had trouble the other day with a friend. Let's see if I can get some advice here. My friend canceled on me again. Write a text message telling them that I hate them. At the same time, let's see what O1 has to say about this. As you can see, GPT 4.5 recognizes that I'm frustrated and offers me a text that's a little more nuanced and probably a more constructive thing to send to my friend. On the other hand, O1 is still useful. It actually follows my instructions and gives me that angry text, but it fails to pick up on that social cue that I'm probably just frustrated right now and probably could use someone to talk to. And that warning at the end feels a little judgmental for my taste. Of course, if you want GPT 4.5 to give you that angry text, you can definitely get it out of it. Nope. Please output the angry
text. Thank you. There you go. Let's try something different. Let's look at the model's deeper knowledge. Explain the need for AI alignment from first principles. Once again, we'll see what O1 has to say about it. We'll wait for O1 to think for a little bit. Again, O1 is still useful. It outputs a lot of information and a lot of things that I would probably want to know if I'm learning about this topic for the first time. But GPT 4.5's answer flows a lot more naturally. It guides my thinking through the ideas a lot more. And it walks me through the reasoning, the thinking a lot more. I think it did a great job. Thanks, Chunky. As we scale up our models, we need to teach them a better understanding of human needs and intent. For GPT 4.5, we developed new scalable alignment techniques that allowed us to train it using data derived from smaller models. This really unlocked the model's deeper world model. So here we have a simple QA eval. In this eval, we made two things. One is accuracy, one is hallucination rate. You can see GPT 4.5 outperforms the other GPT family in accuracy, and in the meantime, it has the lowest hallucination rate. We aligned GPT 4.5 to be a better collaborator, making conversations feel warmer, more intuitive, and emotionally nuanced. Je dois avouer que j'aime quand même utiliser 4.0 assez souvent. Il répond plus vite, puis le reasoning, j'en ai comme pas toujours besoin. Il y a définitivement beaucoup d'avantages, puis je pense que le reasoning va clairement avoir une longueur d'avance. Dans le futur, ça risque, en tout cas, ça semble être tellement un gros avantage de faire qu'au lieu de te répondre directement, il se répond à lui-même, après ça, il se lit lui-même, puis il est capable de comme se contre-vérifier lui-même, etc. Bien souvent, j'ai juste le goût comme d'une réponse rapide, d'un courriel ou je sais pas trop quoi. Puis c'est vrai que il disait ça flow de façon plus naturelle. Ben, c'est vrai que je remarque ça moi aussi dans mon utilisation. Le fait que c'est pas super long, la phase de raisonnement, mais aussi son explication des fois est un petit peu plus moins satisfaisante, étrangement. Elle est quand même proche de ce que tu veux. Puis il réussit à, comme, à bien résumer l'idée puis à s'intercepter quand il ferait des erreurs. Par contre, ce qui était difficile avec les hallucinations, c'est qu'il avait de l'air confiant puis il te donnait l'impression qu'il avait raison. Sauf que le feeling était bon. Souvent, tu avais l'impression que c'était vrai, puis il te répondait tout de suite, puis tu avais comme un bon feeling d'interaction, puis le moment donné, ben là, ce bon feeling-là se faisait briser en se rendant compte, oh, tabarnouche, la réponse n'était pas bonne, mais on aurait dit qu'il y avait une meilleure manière de répondre, puis ça avait un côté plus satisfaisant, les réponses des modèles originaux, même comme 3.5. Tandis que le modèle de raisonnement, des fois, je le trouve un petit peu comme Bing. Ben, il est beaucoup moins pire que Bing, mais des fois, je le trouve quand même un petit peu trop. Je n'ai pas dire un peu trop direct ou un petit peu bête, mais c'est même pas vraiment vrai. C'est juste qu'il est pas aussi. C'est moins plaisant comme réponse d'une façon ou d'une autre. J'imagine avec le reinforcement learning, justement, si j'avais à choisir entre les deux réponses, même si j'ai de la difficulté à dire, il y a un petit quelque chose émotionnel qui fait qu'on dirait que une des deux réponses me plaît plus. Puis on dirait que les modèles comme ben, là, 4.5 va d'être, puis les modèles 4.0, puis les 3.5, les modèles qui n'avaient pas de raisonnement, on aurait dit qu'il y avait des fois un petit peu plus un haut score à ce niveau-là, juste le feeling de sa réponse. For this, we asked human testers to evaluate it against GPT 4.0, and GPT 4.5 outperformed on basically every category.
We tested it on prompts that measure accuracy and factuality in everyday queries, including prompts that are hard to get right in professional settings, and finally on a new vibes test set that measure creative intelligence. Quick question, what does vibe mean here? That's a great question. By vibes, we really mean the model's EQ, how collaborative it feels, and how warm its tone is. C'est ce que je viens de parler justement, la vibe, l'espèce de sensation générale de comment que la réponse est le fun à recevoir. We measure this by selecting an opinionated set of prompts and screening our trainers for the ones that most align with our vibes. Overall, GPT 4.5 should be a great model for everyday tasks and knowledge queries. It should be ideal for improving your writing and creative iteration, and we're really excited to see how people use it. Hi, I'm Yolo. I need post-training info. We think playing with such a big model feels totally different, and it required to scaling up the post-training infrastructure because the ratio between the training data and the parameter size is totally different in pre-training stage and the post-training stage. We have developed a new training mechanism to fine-tune such a big model using much smaller footprint. We post-trained this model through multiple iterations using a combination of supervised fine-tuning and reinforcement learning with human feedback. C'est quand même pas si facile. La fille, puis lui, leur anglais est un très gros accent, un fort accent. C'est pas si facile à comprendre. Je les comprends les deux, mais c'est ça. Ça rend ça plus difficile définitivement. Puis surtout que là, moi, je fais une réaction d'une vidéo anglophone dans une chaîne francophone. Ceux qui écoutent ce que les gens disent puis qui ont de la difficulté à comprendre, ben c'est ça, vous n'êtes pas les seuls. C'est plus difficile à comprendre qu'en général. As a result, we developed a new model which we believe is ready for deployment. As Yulang said, scaling is hard, but it also brings us in uncharted territory, and that's why we took a lot of care ensuring that the models are safe to share with the world today, especially through safety evaluations and preparedness evaluations. And you can find those results in the system card. Hi, Jason. Hey, Mia. Hey, Mia. Hi, Alex. Hi, I'm Alex, and I led pre-training ML for GPT 4.5. And I'm Jason. I worked on scaling up our pre-training systems for GPT 4.5. We wanted to get as much compute as possible into this model. Doing that required a ton of new systems work. Just to give you some examples. En passant, c'est un petit détail, vu que je commence à faire du YouTube, là, mais tu sais, leur setup, il est plus ou moins, il est pas très confortable. T'sais, ça paraît beau, c'est clean, puis ça doit prendre juste un petit coin dans l'office. Mais pour une compagnie qui vaut aussi cher, je trouve ça tout le temps drôle de voir ça parce que je serais capable ici de faire ce genre de setup-là, puis c'est probablement ce que je devrais faire. T'sais, moi ici, je suis dans mon bureau, puis là, on voit comme en profondeur en arrière, puis ça fait plus clean, plus épuré. Mais en même temps, on voit sont à l'étroit. Il y a deux personnes qui a fallu que ça en aille pour que deux personnes arrivent. Elle a comme continué à parler. C'est pas optimal. Il aurait facilement pu couper, puis juste revenir, je sais pas trop quoi. Mais c'est ça, leur studio les oblige un petit peu à faire ça. La façon qu'ils sont set-up. Puis, juste lui, il a comme fait salut, mais il ne pouvait pas faire salut de même parce qu'il a arrêté d'en face de l'autre. Fait que, il a comme fait salut. Mais j'ai juste remarqué ça. Leur setup est limité. C'est clean, c'est beau, c'est correct. Faudrait probablement que je m'inspire de tout ça. Surtout que moi, je vais probablement tout le temps être tout seul. Mais j'y ai pensé, même pour moi, ici, tout seul, chez nous. Je pourrais prendre un coin quelque part, mais c'est un peu plate. Quand tu t'en vas là, ben là, tu fais vraiment juste ça dans le fond. Mais là, mon ordi est ici, avec là, comment je m'arrange. Éventuellement, j'imagine que je vais avoir une autre caméra, fait que ce ne sera pas avec une webcam. Fait que là, tu mets juste la caméra qui est là, puis là, tu t'en vas dans ton coin, puis là, tu filmes ton vidéo, puis après ça, tu t'en vas, parce que c'est pas là que tu passes du temps. Tandis que là, moi, je fais ma recherche, je venais juste de voir, mettons qu'il y avait ça, j'ai fait, je vais faire une vidéo, clic, 2-3 affaires, puis là, je m'installe, puis je peux partir. Si t'es dans une espèce de coin qui sert vraiment juste à ça, ça a certains désavantages, là, comme un peu ce qu'ils sont en train d'avoir là. Mais ça a l'avantage de pouvoir être un coin qui est épuré puis d'avoir ce genre de clean look là.
we aggressively used low-precision training to get the most out of our GPUs. We also wanted to use more compute than we could get onto one high-bandwidth networking fabric. So we pre-trained this model across multiple data centers at the same time. I think it's been kind of mentioned here, this is a big model. Ils ont entraîné le modèle dans plusieurs data centers en même temps, au lieu de juste comme l'entraîner à une place puis que ça prenne le nombre de temps que ça a besoin de prendre. Ils ont décidé de l'entraîner de façon simultanée dans plusieurs data centers. De façon simultanée. And that presented a number of challenges for serving it in ChatGPT. We built new inference systems that let us serve this model in a way that still feels fast and snappy to talk to. Of course, as we've done with all of our previous models, we will continue shipping improvements to make this model even faster after launch. Okay, so we've been talking about how the models have evolved and we're scaling them, and we thought it'd be fun to give you all a sense of what it really feels like to talk to these models as they get better. So we asked every model in the GPT series the same question. Why is the ocean salty? We're going to take you through the evolution here. So let's go back in time. It's 2018. We've just finished training GPT-1. Why is the ocean salty? And it does not know. It has no idea here. It's a word salad. It's a word salad, but there are words in the salad. So that's something. Okay, let's improve the model and go to GPT-2. GPT-2 is still wrong, but it's a much better answer. It's on topic. There's something about salt and ocean. Well, it's more on topic than me. Okay, let's improve the model again. GPT 3.5 Turbo. This is the first correct answer that we get out of the model, but it's not a good answer. It doesn't explain anything, and it has a bunch of unnecessary details, like I didn't ask the salt is sodium chloride, I don't really care. Okay, let's improve the model again. GPT 4 Turbo. This is a good answer. The model is clearly very smart. But you get the feeling that it wants you to know how smart it is. It's just sort of listing out facts here, and in fact, we had to cut the model response off to fit it on the slide. Okay, let's improve the model again. GPT 4.5. This is a great answer. It's clear, it's concise, it's cohesive, and personally, I think it's a lot of fun, that first sentence. The ocean is salty because of rain, rivers, and rocks. It's got that fun alliteration, it's really easy to remember. I think it showcases GPT 4.5's great personality. I remember how amazed we were with GPT-2 at the time. It's crazy how far we've come. So in addition to the work that we had to do to scale up systems to enable GPT 4.5, we also had to do a ton of work on architecture, data, and optimization to enable training. And this incredible scale up in unsupervised learning led to quite a large boost on traditional LLM benchmarks compared to GPT-4o. So for GPQ-8, which is a reasoning-heavy science eval, we see a very large boost. You'll note that, though, that it still lags behind OpenAI O3 Mini, which is able to think and reason before it responds, which is especially useful for this eval. I couldn't get 70% if I couldn't think before answering those Yeah, questions. me neither. So it's quite impressive to us that GPT 4.5 gets as high of a score as it does without being able to think before it responds. We see a pretty similar story for Amy, which is a competition math eval, and for SweetBench Verified, which is an agentic coding eval. However, for SweetLancer, which is another agentic coding eval, which benefits more from a deeper world knowledge. C'est super intéressant de voir ça parce que, voyez-vous, j'ai jamais eu la chance de pouvoir coder avec O3 Mini. À ma job, la majorité des tâches de programmation que j'avais, je les ai pu aujourd'hui. Puis j'avais juste des modèles, en fait même 4O, je pense pas que je l'avais, mais j'avais 4 Turbo, puis 3.5 et tout ça. Puis de voir qu'en coding, O3 Mini a 61%, tandis que le 4O, que moi j'avais même pas, avait 31%, puis tout ça, ça me donne le goût de réessayer un peu de coding avec. We actually see that GPT 4.5 outperforms even OpenAI O3 Mini. And I think this really highlights the complementary nature of unsupervised learning alongside reasoning scale-ups. Oh, voyez-vous, l'autre en dessous, 10%, 32%. Fait qu'il faudrait peut-être utiliser les deux, là, mais il y a comme deux lignes dans le fond pour le code. Il y en a un à 61 puis il y en a un à 10.8, tandis que le 4O est à 23. Fait que, ouais, ok. Ça dépend un peu quel test on regarde puis tout. Là. 61% était très impressionnant, mais là, 10%. For multilingual MMLU, which is a multilingual. En plus, si le 4O avait été, mettons, à 4%, mais j'aurais fait, bon, ok, 10%, c'est quand même une grosse coche de mieux que ce que moi j'avais accès. Il était à 23%, fait que c'est pas impossible que les modèles que moi j'avais étaient comme meilleurs que le O3 Mini selon le SweetLancer Diamond.
language understanding benchmark covering a broad set of topics, we see a similar, if less dramatic, effect. And finally, for a multimodal understanding with MMMU, we see, again, another nice improvement relative to GPT-4o. So we learned a ton from training GPT 4.5, and we expect to learn a lot from deploying it. So starting today, we will be releasing GPT 4.5 to all pro users of ChatGPT in web, mobile, and desktop via the model picker. And then next week, we'll be releasing to team and plus users, and with EDU and enterprise coming following week. So GPT 4.5 seamlessly integrates with a number of ChatGPT features, including file and image upload, canvas, and search. And in the future, we'll work hard to simplify the user experience so that AI just works for you. We're also excited to release GPT 4.5 today to developers on all paid tiers. It has all the key features we think you need to build great applications like function calling, structured outputs, and more. For a full list of supported features, check out our blog. We can't wait to see what you all build with this model. We believe that reasoning will be a core capability of our future models, but we also think that the two paradigms that we talked about today, unsupervised learning and reasoning, complement each other. Models like GPT 4.5 that have more word knowledge and are inherently smarter will be stronger foundations for future reasoning models and agents. With every new order of magnitude in compute in unsupervised learning, we discover novel capabilities. GPT 4.5 is really at the frontier of unsupervised learning. We're always surprised by the creativity with which the community discovers new capabilities when we share our models. So today we invite you to explore the frontier of unsupervised learning with us. We are really excited for this new era of intuitive, knowledgeable AI and human interaction of GPT 4.5. OK, c'est intéressant. J'ai vraiment hâte d'essayer ce nouveau modèle-là. Ça va être d'imposition de tarifs d'eau. Ça va être très intéressant à voir. Donc, ce fut une vidéo vraiment intéressante. J'ai très hâte d'essayer ça. Je vais pouvoir faire des tests et vous laisser savoir qu'est-ce que je pense de ChatGPT avec le modèle 4.5. Donc, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Thumbs up, on se revoit. Passez une belle journée, belle soirée. Au revoir.